Good morning, students. So, uh, let us start our session. So, I hope you remember what we are talking about in the last session. So, in the last session, we talked about means we had our transmission line equations on the we solved our transmission line equations with the both boundary conditions that we included the load as well as the source, and we had the final expression for V naught plus. Okay, so our equations v of z and I of z are complete now because we have the expressions for everything on this equation. So if you know the zl value and if you know the z naught value, you can calculate the reflection coefficient tau L. If you know the value of tau L, and if you know the value of beta, and if you know the value of v naught plus, you can write the equation of v of z as voltage on the line v of z as v naught plus into e power minus j beta z times 1 plus 12 times of e power plus j 2 times of beta z. Okay, so this is, if I assume this is z axis, okay, and this is at z equal to 0, and if the load, so this is the voltage equation. In the similar way, you can also write the current equation. So we had the equations, and why did we do all this analysis? అంటే ఈ మొత్తం అనాలిసిస్ చేయడానికి the only one reason is because we usually have a source and we have a load. So in any kind of circuit networks or circuits you design, the source and loads are connected using some wires. Okay, so the wires which have transit time effect, and we will be modeling different kinds of wires, and we usually call them as transmission lines. So these wires which are having two conductors like this, okay, it can have two conductors, or it can be a coaxial cable also. Okay, it can be a coaxial cable in the middle which is connecting the source and the load. Okay, it can be that scenario also. So the question is always whether you are achieving a condition that is maximum power transfer, right? So because if you have some source, and if the source is trying to give out 1 watt of power, I should make sure that at least the load gets 1 watt of power, right? But whether I can get it or not, it depends upon my line characteristics, because the one who is carrying this power, he might be a lossy, okay, and he can dissipate some power. But the problem here is the person who is carrying this power is not a lossy one. We're dealing with a lossless scenario. And yesterday I was talking about an example of you sending some chocolates to your friend. Okay. So the thing is, say for example, the person who is taking the chocolate is say some P అనుకుందాము, say, so this postman who is taking the chocolate, so you have given 10 chocolates, okay, and you want them to be delivered to your friend. Say the postman is a very good person, okay, he's a very good person, and he brings his own food. He won't eat the food which is given by the customers డెలివరీ చేయమన్న చాక్లెట్లు ఆయన తినాడు, ఆయన చాక్లెట్లు ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి. So basically he does not eat anything, but even though he didn't eat anything, what happened is he delivered only 5 chocolates. So you might ask what happened to the other 5. So the thing happened is, when you gave him 10 chocolates, he only took 5 chocolates in, and he threw out the remaining 5 chocolates back, because he is very particular that he doesn't want to carry more than 5 chocolates or so. Atla anukum. Okay, so he gave back the 5 chocolates. So it doesn't matter whether he won't eat it. అంటే ఇక్కడ లాస్లెస్ లైన్ అయితే సరిపోద్దా అంటే, the lossless condition is not sufficient to say that the power is transferred efficiently. అంటే సోర్స్ నుంచి లోడ్కి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఎఫిషియెంట్గా, or to say without any loss of power, the power is completely transferred or not అన్నది it not just does depend on that whether a line is lossy or a lossless one. So we'll see that impedance matching plays a very important role in order to deliver the power. But as we have calculated the expression, so in the last class
uh, first of all, to understand whether my source is has the capacity to deliver its power, its maximum power to the load or not. అన్న తెలియాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోడ్కి ఎంత పవర్ డెలివర్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్, so if I have a circuit like this, first of all I want to ask the or answer the question that what is the amount of power delivered to the load if there is a source Vg with some internal impedance Zg. Okay, so what is a power delivered to the load? So we saw that the power delivered to the load is depending upon various parameters, like it is depending upon Zg, and it is depending upon the characteristic impedance, it is depending upon the length of the line, right? Usually we think it only depends on the load. Okay, so నువ్వు ఎంత లోడ్ పెడితే దాన్ని బట్టి అక్కడ ఎంత పవర్ డెలివర్ అవుతుంది అన్నది డిపెండ్ అవ్వాలి, అంతే కదా. యూజువల్లీ whenever in your circuit theory, so if you ask me what is a power delivered to the load, okay, so if this is your source, if you ask me what is a power delivered to the load, and I'll tell you that it usually depends upon the load impedance and also the source, like source impedance మీద కూడా depend అవుతుంది, we know that. So but here whenever this wire, this connecting wire is behaving like a transmission line, or it is taking into consideration the transit time effects and all, అప్పుడు పవర్ డెలివర్డ్ అన్నది it is becoming dependent on various other parameters like characteristic impedance of the line and the length of the line, right? So these two dependencies are okay, these are before also circuit theory లో కూడా ఈ dependencies ఉన్నాయి. కాకపోతే మధ్యలో కనెక్టింగ్ వైర్ అన్నది, if you have this transit time effect and all, and you need to consider the distributed effects, then your delivered power is basically now depending upon the characteristic impedance as well as the length of the line. So now you should deal with this problem carefully. Okay, so అది కేర్ఫుల్గా డీల్ చేయడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ is we have tried to calculate what is the power absorbed by the load or what is the power delivered to the load. So what is the power absorbed by the load from the source, ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో వీ హ్యాడ్ టూ మెథడ్స్ యాక్చువల్లీ. సో బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ లాస్లెస్ లైన్, okay, we used two methods. In one method we calculated power like this, these were the formulas which we have derived. Okay, so the power that is absorbed is nothing but if a p plus is the wave power of a time average power of a forward wave, and p minus is the time average power of a backward wave at the load. Okay, it's not at the load, it's everywhere in the circuit. అయితే ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాన్న, సో పి మైనస్ మనం డీల్ చేస్తున్న అనాలిసిస్ అంతా ఇస్ ఎ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. ఐ విల్ బి using this word again and again today a lot because usually people get confused of this explanation because of the second method. Okay, అయితే ఏంటంటే అంటే సోర్స్ నుంచి కొంత పవర్ వస్తుంది, ఇట్లాగా లోడ్ నుంచి కొంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది వెనక్కి అని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ యూ మైట్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, సార్ అయితే సోర్స్ మీద కొంత పవర్ పడింది అన్నారు, అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వస్తుంది అంటే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చిన పవరు మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళొచ్చా? యా, యూ కెన్ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. ఇట్స్ నాట్ ఏ రాంగ్ వన్ టు ఆస్క్. ఓకే, డెఫినెట్గా పోనీ పవర్ వద్దనుకుంటే let me take a wave. So an voltage wave is coming like this and a reflected wave is going back. అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతూ ఓకే ఇదిగోండి సోర్స్ దాకా వచ్చింది. సోర్స్ దాకా వచ్చాక ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందా అంటే, యా, ఇట్ కెన్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇఫ్ ద ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచ్డ్. ఇటువైపు కూడా ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అయితే సో ఇది ఫస్ట్ వేవ్. ఓకే, ఇలా వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది, ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇదిగోండి మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ వచ్చింది. అయితే థర్డ్ వేవ్ మళ్ళీ ఇలా వస్తూ ఇక్కడ థర్డ్ వేవ్ పడింది, ఈ పడి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలిగా, మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇదిగోండి ఇంకో ఫోర్త్ వేవ్ వచ్చింది. సరే, అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా ఒక ఫోర్త్ వేవ్ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్తుందా అంటే, ఈ ప్రాసెస్ ఇంకా అట్లా కంటిన్యూస్ జరుగుతూనే ఉంటుందా అంటే, ఇనిషియల్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. when you connect the battery, this is what we call as transient first. Okay,
సో కొంచెం సేపటికి ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సిషన్ డైవర్ట్ అవుతుంది. అంటే డైవర్ట్ అవడం అంటే ఏంటంటే బికాస్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఏ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ హియర్. కొంచెం సేపటికి సేమ్ సిగ్నల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఆన్ అన్ యావరేజ్, okay, on an average there is always some power that is going in like this and there is always some power that is reflecting back like this. Okay, అదే స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ అంటున్నాను. మీరు ఇప్పుడు కడుతున్నవన్నీ అవి. మీరు ఇప్పుడు మనం కడుతున్న ఈ పీ మైనస్ అంటే ఏంటి, ఫార్వర్డ్ వేవ్ పవర్, బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ పవర్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే చాలాసార్లు లోడ్ మీద పడి వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి అలా జరిగి ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయి on an average there is always a forward power and there is some backward power. అంటే I can say that, say for example, సో మీరు సర్క్యూట్ సోర్స్ ఎట్లా ఉంది, సోర్స్ స్విచ్ కనెక్ట్ చేయగానే వెన్ యూ కనెక్ట్ ద స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఆన్ చేశారో అప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సోర్స్ is sending 1 watt of power, okay, and 0.1 watt is reflected back. Out of this 0.1 watt, what is happening is again 0.01 watt power is going in again like this, అండ్ అందులోంచి మళ్ళీ 0.01 పవర్ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. మళ్ళీ అందులో 0.001 పవర్ అన్నది ముందుకెళ్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో వెనక్కి వచ్చేది మళ్ళీ 0.0001 పవర్ వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ స్టడీ స్టేట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ఓవరాల్గా యాడ్ చేస్తే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ద సోర్స్ ఈస్ సెండింగ్ అవుట్ 1.11 watt పవర్. on average the load is giving out 0.001 watt power అనుకుందాం అట్లా. ఓకే, సో how much power, I mean 1.001 watt of power, and this is sending out 0.11 watt of power. అంటే స్టడీ స్టేట్లో ఓవరాల్గా చూస్తే అంటే ముందు ట్రాన్షియంట్ ఉందన్న, ముందు ట్రాన్షియంట్ ఏంటి అంటే కొంత పవర్ లోడ్ మీద పడుతుంది, వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ వస్తుంది, మళ్ళీ సోర్స్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి లోడ్ మీద పడుతుంది, మళ్ళీ లోడ్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వస్తుంది. ఇదంతా ట్రాన్షియంట్ సినారియో. వీఆర్ నాట్ వరింగ్ అబౌట్ ట్రాన్షియంట్ బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. సో స్టడీ స్టేట్లో ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒక ఏమంటారు, ఒక స్టేట్కి రీచ్ అయ్యాక ఫైనల్లీ దెర్ ఇస్ అ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్, కంటిన్యూస్గా సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ పవర్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ దెర్ ఇస్ సమ్ పవర్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఇన్, ఆన్ అన్ యావరేజ్ దెర్ ఇస్ సమ్ పవర్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ at every point on the circuit. So that is what we are calculating here. So ఇక్కడ నేను P plus అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఈ P plus or sometimes I call P incident and P reflected, అయితే ఈ P incident పవర్ అని నేను రాయగానే స్టూడెంట్ యూజువల్గా ఏం ఆలోచిస్తాడంటే ఇది సోర్స్ నుంచి ఇనీషియల్గా వస్తున్న పవరు, అందుకని దీన్ని P incident పవర్ అని పిలిచారు. సో ఇప్పుడు లోడ్ అందులోంచి కొంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ చేసింది కాబట్టి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయిన పవరు. ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన పవర్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ సోర్స్ దగ్గర పడి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తుంది అంటే లేదు నాన్న, అదేం జరగట్లేదు. సో ఇదేంటంటే ఆన్ ఎన్ యావరేజ్, ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ ఎట్ స్టడీ స్టేట్ ఆన్ ఎన్ యావరేజ్ దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇంత పవర్ ఆల్వేస్ జెడల్ అనే లోడ్ మీద పడింది, ఇంత పవర్ ఆల్వేస్ జెడల్ అనే లోడ్ నుంచి తిరిగి వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ద సర్క్యూట్. అంటే ఈ సర్క్యూట్ మీద ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ P incident అనే పవర్ అన్నది ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ P రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ అండ్ యావరేజ్ పవర్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కమింగ్ బ్యాక్. సో this is what you need to understand because the things which we are going to see next, okay, I'm telling you they are definitely confusing. Okay, so next మనం చూడబోయే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని they are a bit challenging, but for an if you want to design high frequency circuits and all, you definitely need to understand what we are dealing with and all. Okay, so load ki power delivery anta kanukkoli ante, so this is my formula nanna, you can say this is the formula which I have to use. So if I know the reflection coefficient at the load, and if I can calculate what is V0 plus, and you see the V0 plus has a big scary expression like this, if you can calculate these values you can easily calculate what is the power delivered to the load. But we also saw another method which is like this. Okay, so if you can find the input impedance, okay, for a given load and for Z0, if you know the length of the line, and if you can find the input impedance formula is given like this, then you can use this input impedance to calculate the power that is delivered to the load again. Okay, so to understand these things better, let us try to solve a problem.
ఓకే, విత్ బోత్ ద మెథడ్స్. ఈ రెండు మెథడ్స్తోనే ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాము. సో సాల్వ్ చేశాక స్లోలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే, సో so we will be solving the problems now. So I just want everyone to write these formulas in your book so that ఇప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్లో వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నాకు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి కాబట్టి, సో ప్లీజ్ write these formulas in your book, and then we'll go to the question. Okay, so write the formulas of method 1 and write the formulas of method 2. Of course I might be displaying them, but if you once write them, it will be a practice for you also. Okay, so write the formulas that is given in the method 1 and in the method 2, and once you have completed, just type in the comments if we can continue or not. You say yes, then I'll go move on to the problem. Okay, once you have written, so just copy the formulas into your notebook so that you can solve on them. So you better have your calculators with you also so that you can give me the answers, because what now you have to deal with is most of the time ఇక్కడ అన్ని లోడ్స్, కాంప్లెక్స్ లోడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి you can do it on a normal calculator, but it takes time. If you have your scientific calculator, then it would be easier. Okay, so shall we move on to the problem? Have you noted the formula? Shall we move on to the problems? Sir. Okay, right, thank you. Okay, so let's move on to the problem. So here is a source. Okay, a source which is of 10, అంటే ఇక్కడ నేను ఇది ఏసీ సోర్స్ నాన్న, విచ్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ అట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 3 GHz. ఓకే, అయితే నేను ఇక్కడ మరి అయితే ఏదో 10 cos ωt అని ఏదో రాయాలి కదా సార్, అట్లా రాయకుండా 10 అని రాశారు ఏంటి అంటే, ఎందుకు 10 అని రాశాను, ఇది ఫేజర్ ఫార్మాట్ నాన్న, రైట్? సో ఫేజర్ ఫార్మాట్లో దీన్ని ఇట్లా రాస్తారు కదా, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ యూర్ ఏసీ అనాలిసిస్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ as 10 e power g 0 degrees. Okay, so it is nothing but 10. Okay, so it means the source is a 10 volts peak to peak source. Okay, which is operating at a frequency of 3 GHz. 3 GHz దగ్గర ఆపరేట్ చేస్తాము, and say the source is having an internal impedance of 10 plus j10, and let us take the next parameter, that is say the characteristic impedance of your line is just 20 ohms, and the length of the line is 5 centimeters. Line length 5 centimeters అనుకుందాము. అప్పుడు and if you connect to this line with a load of 20 plus j30, okay, so what I want is, what is the power delivered to this load, ఈ లోడ్ కి ఎంత పవర్ డెలివర్ అవుతుంది, or what is the power absorbed by this load, that is a question. So let us go step by step. So first, can you tell me what is the value of lambda? So the frequency is given. Can you tell me what is the value of lambda on the line? Okay, so the lambda is nothing but c divided by f అనుకుంటే, okay, so free space wavelength తీసుకుంటే, so it is 10 divided by 3 into 10 to the power of 8 divided by frequency కాబట్టి, so you have 10 centimeters. Okay, so I hope everyone got the answer. It is 10 centimeters. So now can you tell me what is the value of beta into the చెప్పనా? అంతే సార్, క్లియర్. Yes, right, ఏం లేదు సార్, డౌట్ క్లియర్. okay now. Okay, right now one thing here is of course lambda ante the wavelength on the line is nothing but the velocity divided by frequency. Okay, so usually
this will be the velocity of the wave on the line. ఈ లైన్ మీద వేవ్ యొక్క వెలాసిటీ అవ్వాలి. అయితే ఈ లైన్ మీద వేవ్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ 1/√of LC. Okay, which is V is nothing but omega divided by beta, right? So ఇప్పుడు చూద్దాం. సో am I getting lambda as 10 centimeters or not? Okay, సో ఇక్కడ V ఎంతో చెప్పండి. V అంటే omega divided by beta, but the beta value is not given for us here. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్లో మీకు బీటా వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి బీటా అంటే యాక్చువల్గా √of LC వేసుకోవాలి. సో 2πf ఇంటూ బీటా అంటే what is beta? Omega. Beta is nothing but omega times of √of LC. So if you know the value of L and C, then you can calculate the velocity. As I have not given the information of the velocity here, so I have taken the velocity as C only, that is 3 into 10 to the power of 8. Okay, కానీ యూజువల్గా ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి 3 into 10 to the power of 8. 3 into 10 to the power of 8 is a velocity for the electromagnetic wave, but it might not be the case or your transmission line మీద కూడా మీ వోల్టేజ్ వేవ్ అంతే వెలాసిటీతో వెళ్ళాలి అని రూల్ లేదు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ హియర్. వెన్ ద వెలాసిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ గివెన్, యూజువల్లీ వి గో విత్ ద వెలాసిటీ యాజ్ 3 into 10 to the power of 8. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ నేను లాంబ్డా 10 centimeters తీసుకున్నాను అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ L and C, LC values ఇచ్చాను అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వేవ్ వెలాసిటీ యాజ్ 1/√of LC, and with the velocity then you have to calculate the wavelength as V divided by F, right? I hope that concept is cleared. So let us move on to the next one. What I want is beta into L. You might say, sir, beta value ఇవ్వలేదు కదా అంటే, యా బీటా వాల్యూ ఇవ్వకపోవచ్చు. వెరీ గుడ్, పై. సో బీటా వాల్యూ ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ బీటా అంటే 2π by lambda, and L is nothing but lambda అంటే మన దగ్గర ఉంది వాల్యూ which is 10 centimeters, and the length of the line is 5 centimeters. Okay, so I get beta L is equal to pi. So pi radians is what we have. So this is what we call as the electrical length of the line. Okay, so నా దగ్గర beta L వాల్యూ వచ్చిందన్న. So from the value of beta L, next what I want to calculate is what is tau L. Tau L అంటే ZL minus Z0 by ZL plus Z0. So can someone tell me what is the value you are getting? You can also post it in the comments. 1/5 at an angle of 1/5 at an angle of 53.13. 1/5 at an angle of ఏదో చెప్పారు, 53 degrees. ఓకే, ఇంకా ఏమొచ్చినాయి నాన్న? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? పోస్ట్ దెమ్ సో దట్ ఐ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద వన్. ఎంత? 3/5 వస్తుందా? ఓకే, సో 3/5 వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఒకసారి కరెక్ట్ చేయండి. 3/5 అనా? సో యూఆర్ గెటింగ్ 3/5 into e power j 53 degrees. Yes, sir. J 30 degrees, huh? 53, yes, sir. 53 ne. Okay. Okay, so that is a reflection coefficient value. అందరికి వచ్చిందనన్నా ZL minus Z0. So 20 plus J30 minus 20 divided by 20 plus J30 plus 20. Okay, so it is J30 divided by 40 plus J30. Okay, so I hope you need to get some answer like that. Okay, so 3/5 వచ్చింది. So now can someone tell me what is the value of tau n? Tau n value ఎంత అవుతుంది? Tau n is nothing but tau L into e power minus. It will be equal to tau L, right? So it will be equal to tau L because ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్లో 2 బీటా ఎల్ ఉంది. బీటా ఎల్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి? బీటా ఎల్ అంటే పై వచ్చింది. సో ఈ పవర్ మైనస్ J2π ఇస్ నథింగ్ బట్ 1. ఓకే, సో ఈ పవర్ జే తీటా అంటే కాస్ తీటా ప్లస్ జే సైన్ తీటా, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి -2π పెడితే తీటా ప్లేస్లో యూ కెన్ సీ దట్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 1. సో దట్ మీన్స్ tau n is nothing but equal to tau L,
Okay, so let us put that in. So that is 3 by 5 into e power j 53 degrees. Okay, so నా దగ్గర టవిన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే v0 ప్లస్ వాల్యూ కావాలి. So substitute your values which you had here in v0 plus and then tell me the answer which you get. So what I can see is v0 plus is nothing but vg into e power minus j beta l z naught divided by z naught into 1 plus tau is nothing but in our scenario is tau, so I can put tau here plus zg into 1 minus tau place లో tau place చేయొచ్చున్నాను. అయితే చూడండి వాట్ ఈస్ 1 ప్లస్ tau? 1 ప్లస్ tau అంటే 1 ప్లస్ zl minus z naught by zl plus z naught. So I guess I get 2 times of zl divided by zl plus z naught. అలాగే 1 minus tau అంటే it will be 1 minus zl minus z naught divided by zl plus z naught. So when I do that, I'll end up with 2z naught times zl plus z naught. So I can replace here this with 2zl divided by zl plus z naught, and I can replace 1 minus with 2z naught divided by zl plus z naught. I can see in the numerator denominator z naught gets cancels out, so I'm left with vg into e power minus j beta l, and this zl plus z naught goes into the numerator, so it becomes zl plus z naught divided by zl plus zg. So this is v naught plus. నాకు v naught plus కంటే నాకు magnitude of v naught plus కావాలి నన్ను. What I want is not v naught plus. What I want is the magnitude of v naught plus. So you go with the magnitude because that is what you want to calculate the absorbed power. Okay. So ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ కి magnitude కావాలి నాకు. అంతే కదా. సో కరెక్ట్ అని రాసాను zl plus z naught, and in the denominator you are getting zl plus zg. I think I forgot to. Okay. So నాకు v naught plus కి magnitude కావాలంటే I can see that the magnitude of e power j beta l is nothing but 1. Okay, magnitude of e power j theta is 1. So the magnitude of v naught plus is magnitude of vg by 2 times magnitude of zl plus z naught by zl plus zg. So this is what we have right now. ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నా ఆన్సర్ అది. 5. 5. Okay. So can others also confirm it? Are you getting the answer 5? Yes? Enana, is it so difficult to do? Maybe direct formula substitute చేయద్దు, నేను మీకు simplified formula ఇచ్చాను అక్కడ. Use the simplified formula and 5 వస్తుందా? Okay, very good. Okay, so we have an answer for v naught plus, which is nothing but 5. So can now someone tell me what will be the answer for absorbed power? So 0.4 absorbed power 0.4 watts. Okay, so you get an answer of 5 square divided by 2 times of 20 into 1 minus what is the magnitude of reflection coefficient అంటే 3 by 5 వచ్చింది కదా. So 3 by 5 square. So that is what you have to do. So you get 5 square minus 3 square, I guess you get 4 square. So it's 4 by 10, you get 0.4. So I hope everyone will get this answer, 0.4 watts. Okay. So we had the answer that the power that is delivered is 0.4 watts. So how much power is
given to this load is taking a 0.4 watt of power, which is maybe less. I don't know whether it is less or not, but right now we are not judging whether this is the maximum power or whether this is the lowest power. ఇంకా సినారియోకి వెళ్ళలేదు, ప్రస్తుతానికి పవర్ డెలివర్డ్ ఎంత అయిందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో కెన్ ఐ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ విత్ అనదర్ మెథడ్ విచ్ ఐ హ్యావ్? ఓకే, సో ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి అంటే విత్ దిస్ మెథడ్, ఓకే, ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఐ సీ హియర్. So because our lambda we got it as 10 centimeters and beta L was pi, can you tell me what is the value of Zn? ZL. Yeah, Zn is ZL. Okay, because tan pi goes to 0, because basically మనకి డీల్ చేస్తుంది ఏంటంటే నాన్న, this 5 centimeter line is actually a lambda by 2 line at frequency 3 gigahertz. Okay, సో 3 gigahertz దగ్గర లాంబ్డా అంటే 10 centimeters, నీ లైన్ లెంగ్త్ ఎంత ఉంది? 5 centimeters. అంటే the frequency at which you are operating, the wavelength is lambda, the line length is exactly lambda by 2. So when it is lambda by 2, whatever load you have, that the same input impedance will be there, right? And we saw the property of lambda by 2 lines. Anyways, so you can always put the value of beta L here, and this goes to tan beta L goes to 0, and this also goes to 0, and you'll be left with this Zn is equal to ZL. So once I have Zn value, you can see the formula is like this. The formula is half times of what is Vg into 10 square divided by, okay, so modulus of 10 square divided by what is Zg? Zg is 10 plus J10 plus Zn is nothing but ZL, so which is 20 plus J30 of the magnitude. And what is the real part of Zn? So real part of Zn is nothing but real part of ZL, because Zn is ZL in our scenario, which is nothing but 20, right? So the real part is 20. So if you see, I'll get half times into 100 divided by what is this magnitude? You get 30 plus J40. So the magnitude will be what? 50 square. 50 square. 50, right? So you get a సార్ మొత్తం 0.4 వచ్చింది. square root of 50. Yeah, so 50 into 20 వస్తుంది అనుకుంటాను ఇక్కడ. సార్ కింద 50 స్క్వేర్ 0.4 వస్తుంది. వచ్చిందా? Oh, right. Sorry, yes, in the sir, 50 0.4. square. So you have 50 square. So now you can see that the answer is 0.4 watt. So whatever procedure it is, okay. So ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తుందంటే, అంటే అసలు ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది మనకి? ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ పోర్ట్ దగ్గర నాకు కనిపిస్తున్న ఇంపిడెన్స్ Zin అయితే, వాట్ ఈస్ ద పవర్ డెలివర్డ్ టు Zin? ఈ Znకి ఎంత పవర్ డెలివర్ చేస్తున్నా అని చూస్తే నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ 0.4 వాట్స్. అయితే నేనేమంటున్నానంటే, ఈ Zin అన్న లోడ్కి ఎంత పవర్ అయితే డెలివర్ అవుతుందో అంతే పవర్ లోడ్కి కూడా డెలివర్ అవుతుంది అంటాను. ఎందుకంటే బికాస్ మధ్యలో ఇస్ లాస్లెస్ లైన్ కాబట్టి no one will be eating the power on the line. So whatever power is delivered to the Zn, అంటే ఇన్పుట్ దగ్గర ఎంత పవర్ డెలివర్ అవుతుందో అదే పవర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అవుతుంది అన్నమాట, ఇన్పుట్ దగ్గర వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ పవర్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. అయితే సో ఎస్టర్డే దెర్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇక్కడ పవర్ డెలివర్ అవుతుంది అంటే ఈ పవర్ మళ్ళీ ఇలా స్లోగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందా అన్నది క్వశ్చన్. సో ఇందాక అదే చెప్పాను, బికాస్ ఐ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ స్టేట్. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము, బికాస్ నౌ దట్ వీ సాల్వ్డ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, మేబీ వీ కెన్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్ అండ్ వీ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో హియర్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. సో నాకు ఏంటంటే, వాట్ ఐ వాంట్ నౌ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ v of z. So v of z is nothing but v naught plus into e power minus j beta z. For example, if I take this as z, okay, plus v naught minus undali. V naught minus and I can write it as 12 into v naught plus, okay, into e power plus j beta z. So this is your v of z, okay. And what is your value of I of z? I of z is nothing but v naught plus into e power minus j beta z divided by z naught minus 12 v naught plus e power plus j beta z divided by z naught.
right now. So now can what will be the expression for v of z ante? Of course I don't know the value of beta, so let me put beta as, and beta ante telusu is nothing but 2 pi divided by lambda. So what is the value of lambda? I have lambda ante నాకు 10 centimeters వచ్చింది కాబట్టి, so 2 pi into 10 centimeters or into 10 to the power of minus 2. Okay, so I'm getting ఎంత నాన్న 20 pi. Yes, sir. Yeah, you get 20 pi. సో అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు ఎక్కడైతే బీటా ఉందో అక్కడ సింపుల్లీ 20 పై జెడ్ అని పెట్టచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ కెన్ పుట్ 20 పై జెడ్, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐ కెన్ పుట్ 20 పై జెడ్, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐ విల్ పుట్ 20 పై జెడ్. సో వాట్ ఈస్ వి నాట్ ప్లస్? వి నాట్ ప్లస్ అంటే ఎంత వచ్చింది? 5 వచ్చింది కదా, 5. అండ్ టవెల్ అంటే ఎంత వచ్చింది? టవెల్ అంటే 3/5 ఇంటూ ఈ పవర్ జే 53 degrees అన్నారు. ఓకే, సార్ వి నాట్ సో వి ప్లస్ నాట్ ప్లస్ ఎంత? కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వస్తుంది కదా సార్, అది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓ సారీ నేను అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి నాట్ ప్లస్? ఐ థింక్ మనకి వి నాట్ ప్లస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొచ్చిందంటే ఇందాక వి నాట్ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ థింక్ విజీ బై 2 ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా ఎల్ ఇంటూ జెడ్ఎల్ ప్లస్ జెడ్ నాట్ డివైడెడ్ బై జెడ్ఎల్ ప్లస్ జెడ్జీ అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యాడ్, జెడ్ఎల్ ప్లస్ జెడ్ నాట్ బై జెడ్ఎల్ ప్లస్ జెడ్జీ. Okay, can you tell me what is the complex number which we get here? ఇక్కడ బీటా ఎల్ అంటే పైన అన్న ఎంత? 4.8 plus sir minus 4.8 plus 1.4j. 1.4j. So probably దీన్ని I can write it as 5 at some angle. Okay, can you tell me that? ఎందుకంటే మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ 5 వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్గా 5 at an angle వస్తుంది. సో can someone give me the angle? సార్ -16.2 degrees. -16.2 degrees. -16 వచ్చిందా? I think you have to subtract it from 180 or so. మీకు రియల్ పార్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చిందా? ఎంత? 163 sir. 163. అంటే యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు -16 degrees వేసుకున్నా అనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ రియల్ యాక్సిస్ అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్, then I will be in this quadrant if I put a negative -16 degrees. సో ఈ క్వాడ్రంట్లో ఇమాజినరీ నెంబర్ నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది, రియల్ నెంబర్ పాజిటివ్ ఉంటాయి. సో -16 degrees ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అందుకని 180 సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాను. చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఉంటారు, యాజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఇస్ సెయింగ్ 163 అన్నానా? 163? Yes sir, 163.7 sir. 163.7. Okay, so and if this angle is 163.7, you can see that you are in a quadrant where your real part is a negative number and your imaginary part is a positive number. So that works out here, right? So if this is the right answer, so is everyone getting this answer? -4.8 plus 1.4j అట్లానే వస్తుందా? Yes, can someone confirm? సార్ అంటే అది e⁻−j/l ఇంటూ ఫేజ్ ఆఫ్ జెడ్ఎల్ ప్లస్ జెడ్ నాట్ అలా వస్తుంది కదా సార్, అది e⁻−j/, ప్లస్ అంటే అది పై విజీ ప్లస్ అంటే అవుతుంది 10/2 కదా e⁻−j పై ప్లస్ ఏంటి? అక్కడ పై ప్లస్ తీసుకున్నారా? జెడ్ఎల్ ప్లస్ జెడ్ నాట్. అంటే పై ప్లస్ అయింది కదా సార్, దీని ఫేజ్ -6. సో 20 + j 30 + 20 + j 30 + 6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
1 సెకండ్. ఇక్కడ Z0 20 నాన్న 10 తీసుకొని చేశారా? ప్రాబబ్లీ అక్కడ మిస్టేక్ వచ్చినట్టు. Z0 20 తీసుకుంటే యూ గెట్ 40 ప్లస్ J40 డివైడెడ్ బై ZL is 20, so that is you get 30 plus J40. Oh, ఎట్లా వస్తుందా? ఓకే, సో ఎంత నాన్న? సో దీనికి యాంగిల్ కట్టాలి. ఈ పవర్ J5 అంటే యూ గెట్ సింప్లీ -1. ఒక సో యూ గెట్ దిస్, యూ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ -1. సో నాకు ఈ నెంబర్ ఎంత వస్తుందో చెప్పాలి. సింప్లీ క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ నెంబర్ ఎంత వస్తుందో పెట్టండి. పెట్టి నాకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. సార్ సేమ్ అంతా వస్తుంది సార్. 5 at an angle of 163.7 degrees. అంటే మీకు ఇది క్యాలిక్యులేటర్లో పెట్టినప్పుడు రియల్ పార్ట్ నెగిటివ్ నెంబరు, ఇమాజినరీ పార్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుందా రావట్లేదా? అలాగే వస్తుంది కదా? Yes sir, -4.8 plus 1.4J. ఓకే నాన్న, రైట్. దెన్ విల్ కన్ఫర్మ్ ఇట్. దట్ మీన్స్ V plus is actually 5 at the power of e power j 163 degrees 0.7 degrees or so. ఇక్కడ కూడా V ప్లస్ అంటే we put 5 into e power j 163 degrees 0.7. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే V of z ఇట్లా వచ్చింది. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ I of z ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. సో అయితే నాకు ఓవరాల్గా లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయన్నది నాకు ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసాయి అన్న. ఐ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్స్ విత్ మీ. సో లైన్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో నేను ఇప్పుడు మీకు వెంటనే చెప్పగలను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సే అట్ Z is equal to, because Z is equal to 0 is voltage at Z is equal, చెప్పండి నన్ను. Z మీద ఇండిపెండెంట్ ఎందుకైంది? ఇది V of Z కదా. ఈ పవర్ J20πz అన్నది ఎట్లా రాసుకుంటావు? ఇది 1 ఎంత అవుతుందిరా? 20π ఇంటూ Z ఉంది. అంటే e power -j20 బీటా whole Z power కదా. z రాసుకోవచ్చు సార్. e power -j20π whole power Z. I didn't get you what you are trying to say. అంటే ఇక్కడ Z డిపెండెన్సీ ఎందుకు పోతుంది? I think you will have the dependency. You get 5, final expression ఎట్లా ఉంటుంది? 5 e power 163.7 degrees into e power -j times of 20π into Z. సో అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ Z పెడితే మీకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వస్తుంది అన్న. అంటే Z అన్నది ఇట్ కెన్ బి రియల్ నెంబర్, ఎనీ నెంబర్. ఇట్ కెన్ బి 1.1, 1.0.1, అంతే కదా ఇక్కడ నుంచి. అంటే ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టేక్ ఏ ప్లేస్ వేర్ Z is equal to, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర కావాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సే ఐ విల్ టేక్ Z is equal to some -0.3 or so. I can calculate what is the value of the voltages on that line. సో ఇది 1 ఎందుకు అయిపోతుంది? ఇది 1 అవ్వదు. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ Z లేకపోయిన ఉంటే మేబీ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ బికమ్స్ 1 or so, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ Z అండ్ ఇట్ వాల్యూ చేంజెస్. అదేనా చెప్తున్నారు మీరు? ఇస్ దట్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ మీ? అంటే అది 1 అయినా 1 power z అనేది కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కదా. ఓ ఓకే, అలా రాసుకుంటా అంటున్నారా? ఓకే, యూ 1 కెన్ power రైట్ ఇట్ z 1 ఆల్వేస్. అయిపోద్ది. ఓకే ఫైన్, ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ యూర్ 1 power Z. ఓకే, 1 power Z 1 అవుతుంది అంటారు.
ఓకే, ఓ పని చేద్దాం. ఆ, ఏం చేద్దాం అంటే మ్, సో ఇక్కడ యా, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్రాబబ్లీ. Okay, I can replace it as 1 power z, so it's becoming 1 for all values of z, I think, probably because it's a 20 pi. అది అవ్వదు కదా సార్, అంటే ఫేజర్లో కాంప్లెక్స్ Okay, రూట్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఫేజర్లో అంటే ఇక్కడ నాకు ఈ పవర్ మైనస్ జే ఇంటూ .35. అంటే నాకు అంటే మీరు మీరు చెప్తుంది ఇట్లా అంటున్నారు అంతేనా? ఇస్ దట్ వాట్ అంటే ఆర్ యూ టెల్లింగ్ మీ బో? అలా ఎందుకు అవుతుంది? ఐ థింక్ ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ బిని మీరు ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ హోల్ పవర్ బి అని రాస్తా అంటున్నారా? జెడ్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా 1 అయిపోద్ది అంటారా? ఓకే, సో ఒకసారి విల్ పుట్ సమ్ వాల్యూస్ అండ్ విల్ చెక్. మేబీ జెడ్ నేను 2 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, 2 కాదు 2.5 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ 2.5 సెంటీమీటర్స్ హియర్, 20 పై ఇంటూ 2.5 సెంటీమీటర్స్ 10⁻⁻², ఎంత వస్తుంది? అప్పుడు 1 అయిపోద్ది, కానీ 2/3 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే అవ్వదు కదా సార్ 1. దట్స్ ఎ గుడ్ వన్, 2/3 సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ జెడ్ యాజ్ 2/3 సెంటీమీటర్స్ అప్పుడు అవ్వట్లేదా? సార్ అంటే అది అప్పుడు లోపల అవ్వట్లేదు. అది 1 అయినప్పటికీ 1/z అనేది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అవుతుంది కదా సార్. జెడ్ అంటే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉంటాయి కదా సార్ 1కి. అవును, సార్ ఐ 1 థింక్ పవర్ జెడ్ 1 అవ్వదు సార్. 1/z 1 వస్తుందమ్మా, కాదంటలేదు, కానీ ఇక్కడ నేను అట్లా రాయకూడదు అని అంటున్నాను, అది మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అక్కడ 1/z లాగా 1 పవర్ జెడ్ సార్, అంటే 1 పవర్ జెడ్ 1కి ఈక్వల్ అవ్వదు సార్. సో ఇఫ్ 1 యూ హ్యావ్ పవర్ a z ఇంటూ which is a, so for example if I take you're saying 1 power let us take a value say 2.5. 2.5 is all 3, so maybe 2 divided by 3. I think I need to get a value of 1. I think ఇక్కడ 1 power z అన్నది usually 1 power z becomes 1. Okay, but I think here we should not write this in this format. I think maybe there that is a mistake we are doing.
So let me check with that so that we're not doing a mistake here. Okay, I think we cannot complex exponential key, maybe we cannot use that notation, because if you do that notation we will always end up with 1. ఎందుకంటే ఈ పవర్ జే బీటా ఎల్ అన్న ఫ్యాక్టర్ ఇది ఎప్పుడు 1 అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్టుగా తీసుకుంటే. ఇఫ్ ఐ గో విత్ దిస్ నొటేషన్ దట్ బికాస్ ఈ పవర్ జే I can write it as 2 power divided by lambda into L. Okay, so that means this becomes e power j 2 pi whole power L by lambda అని రాసుకున్నారు అనుకోండి. e power j pi is always 1. Okay, so then that scenario what happens is you're getting an answer of 1 power L by lambda with the 2. Okay, so I think in the complex exponentials probably you cannot use this notation. Means you can multiply the j factor, but I think you cannot move with e power j times of 2 pi into L by lambda and Raskolam. Okay. అంటే బికాస్ అంటే మనం చెప్తుంది కూడా ఎట్లా ఉంది అంటే లైక్ సే ఈ పవర్ జే తీటా ఉందనుకోండి, మీరు దీన్ని ఎట్లా రాస్తా అంటున్నారంటే ఈ పవర్ జే హోల్ పవర్ తీటా అని రాస్తాను సార్ అన్నట్టు. డూ యూ థింక్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ కాస్ తీటా ప్లస్ జే సైన్ తీటా ఒకవేళ ఈ పవర్ జే టైమ్స్ ఆఫ్ తీటా చేస్తే? రాదు కదా. ఇట్ వోంట్ వర్క్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఏందన్నా అదే వేరే వాల్యూస్కి 1 రాదు, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1 రాదు, ప్రతిసారి 1 రాదు, అదే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే డిఫరెంట్లు ఒకవేళ అన్ని వాల్యూస్కి 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే లైన్ మీద ప్రతి చోట సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. అట్లా ఉండకూడదు కదా. వేవ్ అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వోల్టేజెస్ ఉండాలి. సో డెఫినెట్గా మనం చేస్తున్న మీరు అంటే ఇక్కడ అనుకుంటున్న నొటేషన్ తప్ప. అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏ డెఫినెట్గా దిస్ ఈజ్ ఏ రైట్ థింగ్ టు డూ. ఈ పవర్ ఏబిని ఈ పవర్ ఏ హోల్ పవర్ బి అని రాసుకుంటాము, కానీ యూ కెనాట్ రైట్ లైక్ ఈ పవర్ జే తీటా అంటే ఈ పవర్ జే హోల్ పవర్ తీటా అని రాయలేం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ద నొటేషన్ విచ్ వి ఫాలో. సో దాని అంటే అలా చేస్తే ఏంటంటే యూ గెట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. యూ కెన్ సీ దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో keeping that in mind, I can tell you that here we will not be writing e power and e power minus j 20 pi z ante. Okay, that is not equal to itla raskodu e power minus j 20 pi whole power z and raskodu. Okay, so that is almost like writing e power j theta as e power j whole power theta. Okay, so that is not what we want to do. So I guess we'll move back and let us complete this question. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వోల్టేజెస్ వచ్చాయి, కరెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ carried by a forward wave. Okay, what I want to calculate is what is the power carried by a forward wave. Forward wave అంటే p plus. Okay, and what is the power carried by backward wave. ఇవి నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ నన్ను. వాట్ ఐ వాంట్ పవర్ క్యారీడ్ బై ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ క్యారీడ్ బై ద బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. సో వాట్ వీ విల్ గెట్, ఎంత వస్తుంది చెప్పగలరా? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్? సో ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఎంత పవర్ క్యారీ చేస్తుంది కావాలి అంటే డెఫినెట్గా ద పవర్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, అంటే టైమ్ యావరేజ్ పవర్స్ కాబట్టి హాఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద ఫార్వర్డ్ కరెంట్కి కాంజుగేట్ తీసుకుని. ఓకే, సో ఫార్వర్డ్ కరెంట్కి కాంజుగేట్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే వస్తాయి.
Okay, and of course we had the formula derive chesam kuda. This is nothing but modulus of v naught plus square divided by 2 z naught వస్తుంది. You can substitute the values and what we'll get an answer. ఇక్కడ answer ఎంత వస్తుంది? You get modulus of I square divided by 2 into 20. ఎంత నాన్న? 5/8. 0.6. Okay. 3 ఎంత 0.62. ఓకే, ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ పి మైనస్ అంటే ఏంటి? బ్యాక్వర్డ్ వేవ్. బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ పవర్ ఎంత అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ v నాట్ మైనస్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2z0. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ v నాట్ ప్లస్ square into modulus of tau L square divided by 2 times of z0. So we have v naught plus square, which is 5 square, and modulus of reflection coefficient, I think it is 3/5 I got, square divided by 2z0. ఎంత వస్తుంది? 2z0 into 20. ఎంత వస్తుంది అన్న? 0.225. 0.2. Right. So once I have these answers, let me try to give you a picture. ఇక్కడ చూడండి. Okay, so let me erase these things here so that I can give you a picture of what is happening to the power. అయితే నేను డిరైవ్ చేసిన పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఎక్కడైనా z డిపెండెన్సీ ఉందా? p ప్లస్ లో z డిపెండెన్సీ ఉందా? లేదు. p మైనస్ లో కూడా z డిపెండెన్సీ ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు పవర్ లో z డిపెండెన్సీ? లాస్లెస్ కదా సార్. రైట్, బికాస్ ద లైన్ ఇస్ లాస్లెస్. డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ పవర్ బ్యాక్వర్డ్ పవర్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో నాకు వచ్చిన p ప్లస్ p మైనస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పవర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్. ఈ లైన్ ఇదిగోండి, లైన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా ఎండ్ అవుతుంది. రైట్, ఈ లైన్ మీద ఏ లొకేషన్ దగ్గరైనా నువ్వు ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఫార్వర్డ్ పవర్ ఎంత ఉంది, ఆన్ యావరేజ్ బ్యాక్వర్డ్ పవర్ ఎంత ఉంది అని అడిగితే నా దగ్గర ఆన్సర్లు ఉన్నాయి చూడండి. అంటే ఈ లొకేషన్ దగ్గర కూడా, అంటే అట్ దిస్ పాయింట్, ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇలా వెళ్తున్న ఫార్వర్డ్ పవర్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ 0.62 వాట్స్. ఇలా వెళ్తున్న బ్యాక్వర్డ్ పవర్ ఎంత అంటే 0.22 వాట్స్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లొకేషన్ దగ్గర నుంచి అడిగాను అనుకోండి, ఇలా వెళ్తున్న ఫార్వర్డ్ పవర్ ఎంత, ఫార్వర్డ్ అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తున్న పవర్ ఎంత స్టడీ స్టేట్లో, ఆన్ అన్ యావరేజ్ ముందుకు వెళ్తున్న పవర్ ఎంత అంటే 0.62 వాట్స్. స్టడీ స్టేట్లో ఆన్ అన్ యావరేజ్ వెనక్కి వెళ్తున్న పవర్ ఎంత అంటే 0.22 వాట్స్. సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ ఎట్ ద లోడ్ ఆల్సో. లోడ్ దగ్గర కూడా అదే కథ ఉంటుంది. లోడ్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే లోడ్ మీదకి వెళ్తున్నది ఎంత అంటే 0.2 వాట్స్, లోడ్ దగ్గర వెనక్కి వెళ్తుంది 0.22 వాట్స్. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అదే జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు లోడ్ దగ్గర పెట్టారనుకోండి, డిఫరెన్సే డెలివర్డ్ పవర్ అని విచ్ ఇస్ 0.4 వాట్స్. బట్ ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇన్పుట్ దగ్గర కూడా ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి ఆన్ యావరేజ్ లోపలికి వెళ్తున్న పవర్ ఎంత? 0.62 వాట్స్, వెనక్కి వస్తుంది 0.2 వాట్స్. సో ఆన్ యావరేజ్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్? లోపలికి వెళ్తున్న ఇన్పుట్ పవర్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.4 వాట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఓకే, ఇదే నేను ఇక్కడ చెప్దాం అనుకున్నా. సో వేవ్ వ్యూ పాయింట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే ఏంటంటే లోడ్ దగ్గర ఇలా ఒక వేవ్ వస్తుంది, ఇట్లా ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉంది కాబట్టి సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ లో ఎంత పవర్ ఉంది, ఆన్ అన్ యావరేజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ లో ఎంత పవర్ ఉంది అని తెలిస్తే ఆ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు పవర్ డెలివర్డ్ ఎంత తెలుస్తుంది. అదొక మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి అంటే బికాస్ ద లైన్ ఈజ్ లాస్లెస్, ఓకే, బికాస్ ద లైన్ ఈజ్ లాస్లెస్, ఐ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఇఫ్ ఐ నో ఈ మొత్తం డబ్బాకి ఈ సర్క్యూట్ ఇది సోర్స్ కాబట్టి ఈ సోర్స్ ఈ మొత్తం డబ్బాకి ఒకవేళ ఇన్పుట్ దగ్గర ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉందో నాకు తెలుసు అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ హౌ మచ్ పవర్ ఇస్ డెలివర్డ్ టు దిస్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, ఆ పవర్ అంతా ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది అన్న. ఈ బ్లాక్ లోపల ఎవరున్నారు? ఇద్దరే ఉన్నారు, ఒకటి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఇంకొకటి జెడల్ లోడ్. సో వీడి లాస్లెస్ కాబట్టి హీ విల్ నాట్ టేక్ దిస్ పవర్. ఈ పవర్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే లోడే తీసుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ యూజువల్ గా జరిగే మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఇన్పుట్ లోకి వెళ్తున్న పవర్ పి అని అనుకుంటారు, ఈ పవర్ వెళ్ళి మళ్ళీ కొంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటారు. కాదు, ఇక్కడ పిఎన్ అంటే యాక్చువల్గా ఇన్పుట్ లోకి వెళ్తున్న పవర్ ఏంటి? ఇక్కడ కూడా పి ప్లస్. అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇంతకు ముందు చూస్తే. ఇన్పుట్ లోకి కన్సిడర్ దిస్ హ్యాజ్ ఈ లైన్ ఈ లోడ్ ని అంతా ఒక డబ్బా కింద అనుకుంటే ఈ డబ్బా లోపలికి వెళ్తున్న పవర్ ఎంత అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ పవర్ ఆఫ్ 0.62 వాట్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్.
యాక్చువల్గా లోపలికి వెళ్తుంది ఇంత పవర్ నాన్న, ఈ డబ్బా లోపలికి. ఈ డబ్బాలోంచి తిరిగి వెనక్కి రిటర్న్ వస్తున్న పవర్ ఎంత? 0.22 watts. నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ ఇన్పుట్ పవర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్, ఎంత వెళ్తుందంటే 0.4 watts వెళ్తుంది. సో ఎంత వాట్స్ వెళ్తుందో అంతే పవర్ లోపల, బికాస్ లైన్ ఇస్ లాస్లెస్, వోంట్ ఈట్ దట్ పవర్ 0.4 watts. ద రిమైనింగ్ పవర్ ఎవరికి డెలివర్ అవుతుంది అంటే లోడ్కి డెలివర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ సీయింగ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దట్ P ప్లస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 0.4 watts. ఓకే, సో యూజువల్గా మనం తీసుకున్న కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ పవర్ అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా నాకు ఈ ఈ పోర్ట్ దగ్గర ఇన్పుట్ జెడ్ఎన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇన్పుట్లోకి ఎంత పవర్ వెళ్తుందంటే 0.4 watts వెళ్తుంది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ 0.4 watts ఇస్ P ప్లస్ అని అనుకుంటారు, కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ P ప్లస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ ఆన్ అన్ యావరేజ్. అంటే యు ఆర్ యాడింగ్ రిజల్టెంట్ పవర్ అన్నమాట. ఫార్వర్డ్ యాక్చువల్గా వెళ్తున్న ఫార్వర్డ్ పవర్ ఎంత అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది, ఇట్ విల్ బి 0.62 watts అని. రిటర్న్ వెళ్తున్న పవర్ 0.2 watts అని. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఓవరాల్గా ఎంత పవర్ ఆ ఇన్పుట్ పోర్ట్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి 0.4 watts ఆఫ్ పవర్. సో ఐ హోప్ you got some clarity regarding what I was trying to say by solving this problem. Okay, but let us move on here because we have calculated the powers and all. So the next question is definitely what we have to answer is this the maximum power that I can get? Okay, అంటే ఇందాక నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ 0.4 watts వచ్చింది, లోడ్కి 0.4 watts వెళ్తుంది. Is this the maximum power you can get from the source or is there more? ఓకే, ఇంకా ఎక్కువ పవర్ తీసుకోగలనా, లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ అ మ్యాక్సిమం పవర్ ఐ కెన్ గెట్? సో యూ కెన్ టెల్ మీ దట్ సార్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ పవర్ పాపం 0.622 watts వస్తుంది, 62 watts వచ్చింది, కానీ అందులో 0.22 watts వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ రిఫ్లెక్షన్ లేకుండా చూసాం అనుకోండి, అప్పుడు మొత్తం మనకి 0.62 watts పవర్ వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పవర్ తీసుకోవచ్చు కదా అనొచ్చు. యా, మేబీ యూఆర్ రైట్. సో అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అసలు కొంచెంసేపు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లేకుండా మాట్లాడదాం. బికాస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పెట్టాక మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది మాట్లాడే ముందు ఫస్ట్ అసలు ట్రాన్స్మిషన్ లైనే లేదు అనుకుంటే, సింప్లీ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ఎట్లాగా అన్నది ఐ గెస్ యూ ఆల్రెడీ నో ఇట్, బట్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇస్ యువర్ సోర్స్ and here is your load, and there is no transmission line in the middle. Source ni load ni simple ga oka network tho connect chesam. Ante let us think that the circuit dimension is very small compared to the wavelength, so that you don't have to use transmission line analysis or anything else. So simple network theory suffice. So then if you take this is your source and this is your load, so then my question is what is the power absorbed by the load? So ikkada usually ga time average power kadtam kabatti, okay, can someone tell me what will be the time average power delivered to the load? Etla calculate chestam? You need to get half times of real part of the voltage into a current conjugate. Enta ostadi nanna? It is simple network kada, probably you can tell the answer easily. So what is the voltage here? Vg square, half into Vg square by real part so you are of getting ZL. half into Vg square by real part of ZL Real part of ZL by divided by Zg plus ZL by Z magnitude of Zg plus ZL whole square. రైట్. సో ఇందాకలానే వస్తుంది, ఇందాక జెడిన్ ఉంది, ఇప్పుడు జెడిన్ ప్లస్ లో జెల్ ఉంది అంతే. ఓకే, సో అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డిరైవ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద ఫార్ములా. సో లోడ్ ఏంటంటే ఆర్ఎల్ ప్లస్ జేఎక్స్ఎల్ అని అనుకుందాము, అండ్ ఇఫ్ ఐ థింక్ దిస్ రియాక్టెన్స్ ఇస్ ఆర్జీ ప్లస్ జేఎక్స్జీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ కెన్ అస్యూమ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అంటే ఇక్కడ నాకు వి ఎంత అంటే యూ కెన్ గెట్ ద వి ఇస్ నథింగ్ బట్ Vg into ZL divided by ZL plus Zg, and what is the current that is going into the load ante it is Vg divided by ZL plus Zg. So you take conjugate of this one, okay, and then you multiply these two and take a real part of it, you get this answer. So this is the power that is delivered to the load. మనం చేసే చిన్నప్పుడు చేసిన AC analysis లో ఇదే చెప్పారు. Okay, this is the power that is delivered to the load. అయితే now the question is how can you maximize this power? Okay, so ikkada real part of ZL ante nothing but RL kabatti we have written as, yeah, I guess you all know that, right? So ikkada the source is delivering some power
and that power is absorbed by the load. Okay, and what is the power delivered and the power absorbed, and it is given by Vg square by RL plus Zg plus ZL. So my question is, what value of ZL? Hello, చెప్పండి. And అవునండి, రేపా అండి? ఓకే, సరేనండి, పంపించండి ఫార్మాట్. ఓకే అండి, ఫైన్ అండి. ఓకే అండి, రైట్. Yes, okay, I'm audible, right? So the question is, what value of ZL can maximize this power delivered? అంటే లోడ్ కొంత పవర్ డెలివర్ చేస్తుందన్న. సో ఈ లోడ్ సోర్స్ కొంత పవర్ డెలివర్ చేస్తుంది. సో ద డెలివర్డ్ పవర్ వాట్ వాల్యూ, అంటే నేను ఎలాంటి లోడ్ చూస్ చేసుకుంటే నాకు సోర్స్ చాలా ఎక్కువ పవర్ ఇస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్. ఎంత? ఐ జడ్జి గెస్ యు నో ద కాంజుగేట్. ఆన్సర్. యా, యు నో దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ZL is equal to Zg conjugate. ఎట్లా వస్తుంది అది అంటే, ఐ గెస్ టు టేక్ delivered. Okay, because you need to find for what load. Okay, you get the answer. So in order to maximize it, you take the derivative and you equate it to 0. Then you get the answer that when ZL is exactly equal to Zg conjugate, అంటే నువ్వు లోడ్ ఎలాంటి లోడ్ తీసుకోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా Zg కాంజుగేట్గా ఉన్న లోడ్ కానీ తీసుకుంటే అప్పుడు నీకు సోర్స్ అది ఇట్ కెల్ గివ్ యూ మ్యాక్సిమం పవర్, రైట్? సో వాట్ ఇస్ మ్యాక్సిమం పవర్, ఎంత వస్తుంది? సో ద మ్యాక్సిమం పవర్ వెన్ ZL is equal to Zg అంటే, ఇఫ్ ఐ పుట్ ZL ప్లేస్లో Zg కాంజుగేట్ పెట్టాను అనుకోండి, సో Zg plus Zg conjugate is nothing but your imaginary part goes out. Zg అంటే Rg plus jxg and conjugate is Rg minus jxg. So you can see that you get 2 times of Rg. So overall you get an answer of modulus of Vg square by 8 Rg. And this number has a popular name. దీన్ని యూజువల్గా పాపులర్గా ఏమని పిలుస్తూ ఉంటామంటే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద అవైలబుల్ పవర్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. అంటే if I have a source with some internal resistance Rg, then what is the maximum power that is available from the source? అంటే this is the maximum available power. అంటే సోర్స్ ఇంతకంటే ఎక్కువ పవర్ ఇవ్వలేదు. అంటే ఇవ్వలేదు అంటే it cannot deliver on an average, it cannot deliver this power more than this. Means it cannot, అంటే దాని నుంచి ఇంతకంటే ఎక్కువ పవర్ ఉండదని కాదు. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, the source on an average, on a time average power that can be delivered to the load, it cannot go greater than this number, or this is the maximum you can get. So if you don't match the load, అంటే లోడ్ ని ZL is equal to Zg conjugate చేయలేదు అనుకోండి, మీకు you will always get a number which is less than this value. Okay, so you can see that this number is a very interesting one because this does not depend upon the load. Okay, parameter anadi, it only depends upon the source parameters like Vg and Rg. సో ద సోర్స్, నువ్వు ఎలాంటి సోర్స్ తీసుకున్నావు అనే దాన్ని బట్టి అది దాని నుంచి ఎంత అవైలబుల్ పవర్ రాగలదు అనేది ముందే డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ 10 అండ్ 10 plus J10, then what is the maximum power I can get అంటే it is 10 square divided by 8 into 10. So it is 10 by 8. ఒకవేళ if I take 20 here, okay, then what is the maximum I can get అంటే it is 20 into 20 divided by 8 into 10. Okay, so it is 400 by 10. Sorry, 400 by 10. అదే 400 by 8. So comparatively అక్కడ కంటే ఇప్పుడు మీకు అవైలబుల్ పవర్ ఉంది. So you can see that by changing the values of Vg and Rg, you can get more available power. కాకపోతే ఈ ఉన్న పవర్ అంతా నీ లోడ్కి వెళ్తుందా అంటే అది ఎప్పుడు వెళ్తుంది, ఎప్పుడైతే నువ్వు Zg కాంజుగేట్ తీసుకుంటావో అప్పుడు నీకు దగ్గర ఈ ఉన్న అవైలబుల్ పవర్ అంతా వెళ్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ a 20 here, and if I have a load, say for example Zg as 10 plus J10, and if I take a load which is 20 plus J10, okay, can you calculate what is the power absorbed by the load? Load దగ్గర ఎంత పవర్ వస్తుందో చెప్పగలరా? So your formula was like this: Vg square modulus of Vg square
20 వద్దులేండి, 10 తీసుకుందాం. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ VG square divided by 2 times of real part of the load ZL divided by modulus of ZG plus ZL whole square. మేబీ ఇంకొక సింప్లిఫై చేద్దాం, ఇది 30 తీసుకుందాం. చూడండి అన్న, ఎంత వస్తుంది అబ్జర్వ్ పవర్? ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. సో ఇక్కడ VG అంటే 100 divided by 2, రియల్ పార్ట్ ఇస్ 20, ZG plus ZL అంటే 30 plus J 40. So I get 50 into 50, 0.4 watts. Right. So you get an answer of 0.4 watts. అయితే అంటే దీనికి ఎంత డెలివర్ అవుతుందంటే 0.4 watts డెలివర్ అవుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా సోర్స్ ఎంత పవర్ ఇవ్వగలదు? వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ పవర్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్? ద అవైలబుల్ పవర్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ is VG square by 8 RG, that is 10 into 10 divided by 10, 8 into 10 ఎంత వస్తుందంటే 10 by 8. 10 by 8 అంటే ఎంత వస్తుంది అన్న? 5 by 4, 1.25. అంటే సోర్స్ 1.2 వాట్ దాకా ఇవ్వగలదు లోడ్కి. కానీ నువ్వు ఇక్కడ 20 plus J30 పెట్టడం వల్ల నీకు ఎంత పవర్ వస్తుందంటే ఓన్లీ 0.4 watt పవర్ వస్తుంది. అంటే సోర్స్ హ్యాస్ ఎ కెపాసిటీ టు గివ్ యూ 1.2 watts. నీకు ఆన్ యావరేజ్ 1.2 watts ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అది. కానీ నువ్వు తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే నువ్వు తప్పు లోడ్ పెట్టావు కాబట్టి. ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు లోడ్ వాల్యూ 10 మైనస్ J10 పెట్టావు అనుకో, అప్పుడు నీకు డెలివర్ అయ్యే పవర్ ఎంత అంటే యూ గెట్ ఎ పవర్ ఆఫ్ 1.2 watts. అంటే ఉన్న అవైలబుల్ పవర్ అంతా నీకు డెలివర్ అవుతుంది. Okay, so that is maximum power transfer. I guess you all know about this thing. But the next question is what amazes you, definitely. So what I'm asking is a question in reverse. So that is, what value of ZG will maximize the power delivered to the load ZL? ZL conjugate. ZG ki ante, yeah, you might think sir అందులో పెద్ద వెరైటీ ఉంది, ZG is equal to ZL conjugate అని అనుకోవచ్చు. కానీ కాదు నాన్న, ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ వెన్ యూ టేక్ ZG is equal to minus JZL, JXL, then that maximizes the absorbed power to the load, because you can take the absorbed power to the load is expression half times of VG square divided by real part of ZL, and ZL that is nothing but RL. Okay, RL divided by ZG plus ZL square. సో దీనికి డెరివేటివ్ ఏంటంటే ఈసారి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ZG తీసుకోవాలి. తీసుకుని 0 ఈక్వేట్ చేస్తే మీకు ZGకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ZL కాంజుగేట్ రాదు. యూ గెట్ ఆన్సర్ దట్ విల్ బి ZG షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ JXL. సో ఇందాక క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి తేడా ఏంటి? ఇందాక క్వశ్చన్కి ఏంటంటే నాకు ఎవడో ఒక సోర్స్ ఇచ్చాడు, ఆ సోర్స్ నుంచి నేను మాక్సిమం పవర్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఎలాంటి లోడ్ పెట్టాలి అన్నది ఇందాక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎ గివెన్ లోడ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఐ కెన్ గెట్, అంతే కదా? గివెన్ లోడ్కి బెస్ట్ సోర్స్ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నాను. కానీ సార్ రెండు ఒకటే కదా, రెండిట్లకి డిఫరెంట్ ఆన్సర్లు ఎందుకు వచ్చాయంటే ప్రాబబ్లీ విల్ డిస్కస్ వాట్ దిస్ టూ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ మీన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎందుకంటే యూజువల్గా మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అంటే ఎందుకంటే ఇది చెప్పి వదిలేస్తారు. ఓకే, బట్ టు అండర్స్టాండ్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం బెటర్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో లెట్ us try to answer this part in the next session, because I think it's already up.